रेकॉर्डिंग झालं. ठीक आहे. So today's our topic is crop bid competition that you can see on your mobile screen also. Okay, so crop bid competition, some parts of this crop bid competition I have covered yesterday also. Okay, काल सुद्धा ह्यातला काही पार्ट मी कव्हर केलाच होता तुमचा. ठीक आहे. तर क्रॉप बीड कॉम्पिटिशन आणि त्याच्या रिलेटेड काय पॉइंट्स जे आहेत ते आज मी कव्हर अप करणार आहे. टुडेज आवर टॉपिक इज क्रॉप बीड कॉम्पिटिशन. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय क्रॉप बीड कॉम्पिटिशन. ओके, ज्यांना मी पुन्हा सांगतो, दोज students who want to close down their videos, they may close down their videos. There is no need to keep your video on. Okay, तुम्हाला जर तुमचा व्हिडिओ बंद ठेवायचा असेल तर बंद करा. लेक्चर जॉईन होतानाच व्हिडिओ ऑन ठेवायची गरज आहे. पुन्हा तुम्हाला ऑफ ठेवायचा असला ठेवा. व्हिडिओ ज्यांना ऑफ करायचा असतील ते करू शकतात. ओके, आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. नाय आय विल स्टार्ट द लेक्चर. So crop bid competition, this is our today's topic. Okay, so yesterday I have covered about some points related with the crop bid competition. Today I will completely cover the point related with the crop bid competition. Okay, so crop bid competition, it's the struggle between two organisms for the limited resources that is essential for their growth, that is known as competition. So all of you know the word competition. Okay, ठीक आहे. सगळ्यांना तर कॉम्पिटिशन म्हणजे काय माहित आहे, बिकॉज यू आर स्टडिंग द कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन्स. ओके, एमपीएससी, यूपीएससी और बँकिंग एक्झामिनेशन, that is known as a competition. So competition means what? You are fighting for the limited resources. Okay, means what? एमपीएससी असेल, यूपीएससी असेल किंवा बँकिंग मध्ये जागा कमी असतात आणि पार्टिसिपंटची संख्या लाखामध्ये असते. मग त्याच्यामध्ये ज्याला चांगला स्कोर होतं किंवा हायएस्ट स्कोर कव्हर करतो त्यालाच तो सिलेक्ट होतो. ओके, तर हे सगळ्यांना कॉम्पिटिशन म्हणजे काय आहे आणि आयुष्यामध्ये रोजच चालू असते कॉम्पिटिशन. ओके, इच अँड एव्हरी डे. सो लाईक इन अ सिमिलर मॅनर देअर इज अ लिमिटेड रिसोर्सेस. Okay, so there are limited resources present in the soil, in atmosphere, or in surroundings, and from that limited resources, plant also grow as well as weeds also grow along with the plant. That is known as competition. Okay, so competition म्हणजे काय आहे दोघांमध्ये. एकच मिनिट, माझ्या मोबाईलचा आवाज जास्त येतोय. एकच मिनिट होल्ड ठेवा. ओके, सो म्यूट करा कोणाच तरी. दीपक गुडके एकतर गावाच्या मागण्या ऍड झालाय, त्यात म्यूट पण मीच करायचं का? सो crop bid competition, it is the struggle between two organisms for the limited resources that is essential for their growth. Okay, that is known as competition. So yesterday I have already explained there are basic 4 principles of crop bid competition. 4 principles आहेत crop bid competition ची. One is the competition for the nutrient, that is nitrogen, phosphorus, potash, calcium, magnesium, all the major and micronutrients which are present in the soil. Then competition for the moisture, that is the water. Okay, so plant and weed both are competing with themselves for the moisture. Okay, or it is fight for the water. Then competition for the light, that is known as the sunlight, because as you know that every organisms every plant or weed, it need a sunlight for the photosynthesis and preparation of their food. Okay, so this is principle number 3, competition for the light, and principle number 4, competition for the CO2. Okay, CO2. So all these 4 points are completely related with the photosynthesis. If any point from these 4 is lacking, then plant are unable to compensate its photosynthetic activities. Okay, तर ह्या चारीपैकी कोणताही एक गोष्ट किंवा एखादी पॉइंट जर कमी असेल तर प्लांट स्वतःचं फोटोसिंथेसिस करू शकणार नाहीये. मग न्यूट्रिएंट कमी असेल तरी सुद्धा फोटोसिंथेसिस होणार नाहीये, मॉइश्चर नसेल तरी पण होणार नाहीये, किंवा लाईट किंवा सनलाईट प्रॉपर जर मिळाली नाही त्याला तरी पण होणार नाहीये. आणि कॉम्पिटिशन फॉर CO2. ओके, सगळ्याला माहिती आहे प्लांट CO2 घेतं, प्लांट असू दे किंवा वीड असू दे, both are taking CO2 and releasing oxygen. Okay, this is the end product of photosynthesis. Okay, so crop bid competition, it is the struggle between two organisms for limited resources that is essential for their growth. Okay, जे मागण्या ऍड झाले असतील त्यांच्यासाठी सांगतोय. ओके, त्याच्यानंतर
Just introduction, I will give you some introduction. Crop yield competition between the crop plant and weed is most severe when they are having a similar vegetative habit and common demand for available growth factors. Okay, because the plant and weed both are germinated at the similar time or the same time. Okay, as you know that when we are completing the sowing operation, the loose friable land having a good quantity of moisture as well as fertilizers. So at the same time, weed and plant both are grow. Okay, at the same time, and before the emergence of the plant, weeds are first comes out because these are the light weighted. Okay, these are the light weighted and they are present in the upper 2 to 5 centimeter of the soil. So the weeds are first comes out, and after that plant will come out. Okay, so the competition start from the beginning. Okay, or the race will be start from the beginning. The weeds appear much more adapted to the agroecological system than our crop plant. Without interfering by the man, weed would be easily whipped out the plant, the crop plants. Okay, okay. Generally an increase. एकच मिनिट थांबा. Generally, an increase in 1 kilogram of weed growth will decrease the 1 kilogram of crop growth. It's very common and it's a very logical point. If the weed growth, 1 kg of weed growth is increasing, automatically it will decrease as the 1 kg of crop growth, because whatever the nutrient which may be available for the plant, it will available or absorbed by the weed. That's why जर 1 किलो वीडची ग्रोथ वाढली, साहजिकच आहे ती 1 किलो वीडची ग्रोथ होण्यासाठी त्या वीडनं पाणी घेतलं असेल, सॉइल मधनं न्यूट्रिएंट्स घेतले असतील, CO2 घेतला असेल, स्पेस वापरला असेल, म्हणजे वीडनं 1 किलो ग्रोथ घेण्यासाठी जे काय रिसोर्सेस अवेलेबल केले असतील तेवढे 1 किलो रिसोर्सेस प्लांटला कमी पडणार, म्हणजे त्याची ग्रोथ 1 kg न रिड्यूस होणार. अतिशय सिंपल आणि एकदम वन लाइनर वर्ड आहे. सो यू कॅन अंडरस्टँड व्हॉट इज नोन ॲज द competition. Now I will move towards the competition for the nutrient point. Yesterday I have taken a little bit points related with the competition for the nutrient at the time of introduction of the weed management. Okay, कालच्या लेक्चर मध्ये ह्यातले 2-3 पॉइंट्स मी घेतलेले होते. आज टोटल टॉपिक ह्याच्यावर डिपेंड आहे. So weed usually absorb more nutrient than the crop and in a faster rate. Okay, weed accumulate more nutrient in their dry matter as compared to the plant. So I will give you some example. Amaranthus absorb 3% nitrogen. Okay, Digitaria species absorb 3.36% phosphorus, and Chinopodium and Proteoloca, these are the potassium lovers. Potassium lovers means they will absorb more potassium as compared to plant, 4%. Okay, so remember that point. Chinopodium and Proteolacea, okay, Proteolacea are the potassium lover. These weeds absorb more potassium as compared to any plant. Okay, that's why they are known as a potassium lover. This is the objective point. Remember these weed, name of these weed. Setaria lucescens absorb 585 ppm of zinc. Remember this point also. I have highlighted in a red color. Okay, Setaria will absorb 585 ppm of zinc from the soil. As you know that zinc is a minor nutrient, but this weed will absorb the minor nutrient, okay, as compared to major ones. Okay, so plant having a deficiency of zinc, so all absorb more nutrient than the cereal crop. So for this example I have given 4 to 5 weed species. All these are absorbed nitrogen, phosphorus, potassium 3 to 4% more as compared to the plant. Okay, because he is in a hurry to complete their life cycle. Okay, before the plant. Then this point I have explained yesterday's lecture. Competition for the nutrient. Okay, I will repeat it again. Amaranthus viridis, the NPK contain absorption. Amaranthus viridi absorb nitrogen 3.16%, phosphorus 0.06%, and potassium 4.5%. And if you are comparing with the rice, then rice will absorb 1.30% nitrogen, 0.34% phosphorus, and 1.16% potash. So if you are comparing amaranthus with the rice, the amaranthus will absorb 3 times more nitrogen
and 4 times more potash as compared to the rice. Okay, if you are comparing Chenopodium album with the sugarcane or rice, then you will see that Chenopodium album will absorb 2.59% nitrogen, 0.37% phosphorus, and 4.34% potash. And if you are comparing with the sugarcane, then sugarcane will absorb 0.33% of nitrogen, 0.19% of phosphorus, and 0.67% of potash. So from above this comparison, it is seen that Chenopodium album will absorb 2 to 3 times more nitrogen than rice and sugarcane, and Chenopodium album will absorb 4 times more potash as compared to rice and sugarcane. Okay, so and last one is Echinacea collini. Okay, it will also absorb 2.98% nitrogen, 0.14% phosphorus, and 2.96% potash. So from above this table, there is a simple point that you have to understood that plant and weed both are absorbing phosphorus in a similar way or in a similar quantity, near about that. But weed will absorb more nitrogen and potash as compared to plant. ह्याच्यामध्ये एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात आली पाहिजे की वीड आणि प्लांट मध्ये फॉस्फरस जवळपास सारखाच खेचतात दोघं पण, वीड आणि प्लांट पण. पण जर नायट्रोजन आणि पोटॅश बघितलं तर वीड नायट्रोजन आणि पोटॅश प्लांट पेक्षा दुप्पट ते तिप्पट ऍब्सॉर्ब करतात. हा एक जनरल पॉइंट that you have to understood. Okay, then next point is competition for the moisture. Okay, so I will give you example. Always keep a notebook with you. There are some red points that is highlighted, you can write down in your notebook, so it will be better for the submission of assignment and as well as for the competitive examination. So you can write down these points. Okay, important points. So always keep a notebook with you while attending the lecture. Then competition for the moisture. Weed will compete more for the water in a dry farming area. Production of equal amount of dry matter with increasing the soil moisture stress. Okay, so from this one line you can understood that in a dry farming area, okay, or in a dryland area, weed with a limited amount of moisture can produce equal amount of dry matter. Okay, म्हणजे पाणी जरी कमी असलं किंवा वीडला कमी मिळालं तरी त्याचं जे ड्राय मॅटर आहे किंवा त्याचं जी पानं आहेत किंवा त्याचे जे स्टेम आहे ते तेवढंच ग्रोथ करतो स्वतःची. म्हणजे पाणी कमी आहे म्हणून ग्रोथ स्टंटेड होते, लिमिटेड होते. वीडची सांगतोय, नॉट फॉर द प्लांट. ओके, so you can understood that weed can be grown on a limited amount of moisture also as compared to the plant. So the evapotranspiration rate is more in a weed as compared to the plant. Okay, so for example, Chenopodium album is 550 mm of evapotranspiration rate as against 479 mm, okay, 78 mm for the wheat. Okay, Chenopodium album 550 mm evapotranspiration करतो आणि त्याचं जर कंपॅरिझन आपण गव्हाबरोबर केलं, बिकॉज वीट इज इरिगेटेड क्रॉप, तर गहू फक्त 479 मिलीमीटर एवढंच evapotranspiration करतं. So Chenopodium album will more evapotranspire. So those weed will more evapotranspire. Logically it will absorb more water. Okay, जे इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन जास्त करणार आहे ते पाणी साहजिकच आहे जास्तच घेणार आहे. त्याच्यानंतर काही वीडचा ट्रान्सपिरेशन रेट इथं दिलेला आहे. सायनोडॉन डक्टिलॉन 830 मिलीमीटर, बाजरा 450, जवार 430. So Cynodon ductilon, okay, that is our, we are commonly called as Haryali, will transpire more double evapotranspired double water as compared to bajra and jawar. बाजरी आणि ज्वारीच्या दुप्पट जे आहे ते हराळी जे आहे सायनोडॉन डक्टिलॉन ते ट्रान्सपायर करते. ओके, सो फ्रॉम दिस पॉइंट you can understood that weed will requiring more water as compared to the plant. Now I will give you the example of somewhat water hyacinth. Okay, so water hyacinth, as you know that it is an aquatic weed. Okay, it will grow in a stagnated water. The water hyacinth जे आहे ते साठलेल्या पाण्यामध्ये चांगलं उगवतं. So water hyacinth
140 to 170% more evapotranspiration than open channel. So I will give you the example so you can understood. एक चॅनल आहे किंवा समजा दोन तळे आहेत, एका तळ्यामध्ये वॉटर हायसिंथ उगवून आलेलं आहे, एका तळ्यामध्ये वॉटर हायसिंथ नाहीये, आणि तिथल्या स्टडी केल्यानंतर असं दिसून आलं ज्या तळ्यामध्ये वॉटर हायसिंथ आहे तिथे 140 ते 170% इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन झालं, आणि ज्या तळ्यामध्ये वॉटर हायसिंथ नव्हतं त्या तळ्यामध्ये इव्हॅपोरेशन कमी झालं. म्हणजे लोकांना असं वाटेल की वॉटर हायसिंथ उगवून आलेलं आहे, तळ पूर्ण हिरवगार झालेलं आहे, त्यामुळे तळ्यामधनं इव्हॅपोरेशन नाही होणार, पण ते चुकीचं आहे. सो वॉटर हायसिंथ विल ऍब्सॉर्ब मोर वॉटर and it will transfer more water into the atmosphere as compared to the open well or open channel or open river or lake. त्यामुळं वॉटर हायसिंथ आल्यामुळं ट्रान्सपिरेशन रेट वाढतो. Further, it was noted that weed remove the moisture evenly from up to the 90 centimeter of soil depth, while the major uptake of the moisture by the weed was limited up to the 15 centimeter of the soil depth. Another important point that weed can absorb the moisture from the soil 90 centimeter deep. Okay, and if you are comparing with the weed can only absorb the water from the 15 centimeter soil depth. Weed grow in a fallow land म्हणजे जिथं शेती केलेली नसते, रिकाम्या शेतात, land are found to be consumed as much as 70 to 120 millimeter per hectare of the soil moisture, and that moisture is capable of producing 50 to 20 quintals of grain per hectare in the following seasons. Okay, so ह्याच्यामध्ये एक मुद्दा असा दिसून येईल तुम्हाला की रिकाम्या शेतामध्ये किंवा बॅरन लँड मध्ये इफ वीड इज ग्रोईंग, कारण की वीड कुठेही ग्रो होऊ शकतं, सो इट विल कन्झ्युम 70 to 120 millimeter पर हेक्टर सॉइल मध्ये तेवढं वॉटर ते ऍब्सॉर्ब करून घेतं रिकाम्या शेतामधनं किंवा रिकाम्या रानामधनं. ओके, आणि ते जर तसं जर स्टोअर राहिलं तर त्यातनं 15 ते 20 क्विंटल इल्ड येईल. एकच मिनिट, मला फोन आला, मी 1 मिनिट होल्ड ठेवा. बोला की. हो 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 हो. काय नाही, तुम्हाला सांगतो 4-5 महिने करायला बसायला कोण मागचं बसते. नाही हो, ते सांगा सांगा सांगा. हो ते okay. So sorry for interruption. Okay, so now I will continue my point. Competition for the light. So plant height and the area distribution, many weeds grow more than the plant height. So there are some weeds in our field which will grow more than the height of the plant. Okay, so congress, then ghaneri, then rui, then coxcomb, combra, silcia argenta. There are some weeds which will grow more than the height of the plant. असे बरेच weed आहेत की ज्याची उंची आपल्या प्लांटच्या उंचीपेक्षा जास्त असते. सो दे हॅव्हिंग अ शेडिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ अँड सीडलिंग. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, इफ दिस वीड विल ग्रो टॉलर दॅन द प्लांट. आता सगळ्याच प्लांट सगळ्यात टॉलर होत नाहीत, पण आपले काही प्लांट्स ऍज यू नो दॅट ग्रीन ग्राम, ब्लॅक ग्राम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, दे आर शॅलो गोईंग प्लांट, हे जमिनीलगतच वाढतात. आणि त्या शेतामध्ये जर तुम्ही कॉक्सकॉम, कोंबडा किंवा काँग्रेस असं जर उगवून आलं तर ते सगळ्याला माहिती ते हायटेड असते. ओके, 1 to 2 feet पर्यंत, सॉरी 3 to 4 feet हाईट असते. So they having a shading effect. So cotton, sugarcane, potato affect severely on their seedling stages because they having a long durational crop. आता as you know that cotton आहे, it is a 6-month crop. Sugarcane is a 1-month crop. Potato also 4 to 5 months crop. So what happen? Uh,
what happen, because these having a very slow initial growth stages. Cotton, sugarcane, potato ची initial growth stage ही खूप slow असते, seedling stage. At that time, these Parthenium, Congress or Silesia coxcomb having a quick and fast growth. So they will grow up to into the soil and cover and having a shadow effect on these seedlings. Okay, so these seedlings does not get the sufficient light for their growth and development, and because having a shadow effect आणि त्याच्यावर सावली पडल्यामुळं त्याचं जे फोटोसिंथेसिस इफिशियन्सी आहे ती कमी पडते. ओके, ठीक आहे. देन our last point, the principal last point relating with the competition for the CO2. These are the types of the competition occur in crowded plant community conditions. Okay, so more efficient utilization of CO2 by C4 type of the weed to their rapid growth than C3 type of the plant. आता तुम्हाला C3, C4 आणि CAM pathway you have learned in a crop physiology. Okay, so C4 type of the most of the weed are in a C4 type. Okay, and because they are in a C4 type, so they can complete their growth in a very low level of oxygen or low level of CO2 concentration, and most of our plant are in a C3 type, so they require a higher concentration of the CO2. So weed does not affect, weed growth will be does not affected by the low level of CO2 concentration. Okay, they will grow in a low level of CO2 concentration as compared to the plant, because plant having a C3 type, most of the plant having a C3 type of the plants. Okay, so here is the competition for the CO2. It means that the weed can grow in a very low or limited amount of CO2 also. Okay, as compared to plant. Okay, then next point is our point, that is factors affecting crop yield competition. Okay, so here there are some factors I have enlisted: period of crop yield growth, weed density, crop density, weed species, crop species, varieties, soil fertility, soil moisture, planting pattern, climatic conditions. So there are different parameters or factors which will affecting on the crop and weed competition. Okay, so we will see one by one in each and every slide how a competition occurs between plant and weed. Okay, so period of weed growth. So weed having a competition with the crop at the beginning, as you know that mostly all the weed having a critical crop weed competition period 1/3 of its life cycle of the plant. So I will give you the example. Generally, the annual crop first 20 to 30 days weed free are the important. Okay, because most of the annual crop or a seasonal crop having a life of 3 to 3.5 months. म्हणजे 19 to 100 maximum 120 days. मॅक्सिमम झाडांची ग्रीन ग्राम, ब्लॅक ग्राम, ज्वारी, बाजरी सगळ्यांची जी लाईफ आहे ती 3.5 ते 4 महिन्याची आहे. आणि त्याचा क्रिटिकल क्रॉप विड कॉम्पिटिशन पिरियड हा कुठल्याही प्लांटचा वीडशी त्याच्या लाईफच्या 1/3 असतो, 1/3 लाईफ असते. समजा जर वीडचं लाईफ 90, प्लांटची लाईफ 90 ते 100 डेजची असेल, 90 ते 100 दिवसाची, तर त्याचा क्रिटिकल क्रॉप विड कॉम्पिटिशन पिरियड 20 ते 30 दिवसाचा असणार आहे. आणि इफ द लाईफ ऑफ प्लांट इज 120 डेज, जर 120 दिवस जर प्लांटची लाईफ असेल, सो क्रिटिकल क्रॉप विड कॉम्पिटिशन पिरियड विल बी 35 to 14 days. And if the life of plant will be 1 year like a sugar cane, then its critical crop yield competition period will be first 3 to 4 months. Okay, तर कुठल्याही प्लांटच्या सुरुवातीची जी त्याची 1/3 लाईफ असते तेवढ्या ऍट द बिगिनिंग स्टेजला क्रॉप विड कॉम्पिटिशन पिरियड क्रिटिकल असते, बिकॉज both are having in a same stage of crop growth. Okay, and when if you are controlling the weed at the beginning stage, after that plant will grow into the next stage, and because you are controlling the weed, and after some period of time if weed will grow into the field, it cannot compete with the plant, because plant in a next stage of the crop growth and weed is at the germination stage or at the beginning stage. म्हणजे सुरुवातीला भांगलण करणं गरजेचं आहे. सुरुवातीला भांगलण करून जर रान स्वच्छ ठेवलं तर तुमचं क्रॉप चांगलं उगवून येणार आणि ग्रोथ स्पीड न पकडणार. आणि त्याच्यानंतर
जरी महिन्याभरानंतर थोडं थोडं वीड उगवून आलं तरी प्लांटशी ती कॉम्पिट करू शकत नाही, कारण की प्लांटचं लाईफ 1 वर्ष 1 महिना झालेला असते आणि वीड जस्ट उगवून आलेलं असते. सो प्लांट वीड कॅनॉट कम्पीट विथ द प्लांट. त्यामुळे बघा आपल्या ऍग्रिकल्चर मध्ये सांगितलं जातं हा weeding should be done in a first month of the before the first month in the sowing करायच्या 1 महिन्याच्या जवळपास weeding करून टाकावं. In a directly sown rice more severe weed competition than a transplanted rice. डायरेक्ट जे सोईंग केलं जातं ज्याला आपण सेमी ॲरिड मेथड किंवा ड्राय मेथड म्हणतो, तिथं कॉम्पिटिशन जास्त असतं रादर दॅन ट्रान्सप्लांटेड राईस. ओके. However, in a situation where weed germinate late, as in a dry land, wheat and sorghum, the late stage weeding is more useful than the early weeding. आता ड्रायलँड सिच्युएशन मध्ये काय असतं, वीड विल ग्रो इन अ लेटर स्टेज. म्हणजे जसा जसा पाऊस पडत जातो, उशिरा जरी पडला तरी वीड पुन्हा हळूहळू आणि लेट स्टेजला पण ग्रोथ होतं. त्यामुळे ना ड्रायलँड सिच्युएशन, ज्या ठिकाणी ड्रायलँड सिच्युएशन आहे त्या ठिकाणी 35-40 दिवसानंतर सुद्धा वीड मॅनेजमेंट करावी लागते किंवा 1 ते 2 विडिंग करावे लागतात. आता हिअर इज अ पॉइंट, व्हाय इन अ ट्रान्सप्लांटेड राईस द वीड ग्रोथ इज लेस? बिकॉज इन अ ट्रान्सप्लांटेड राईस वी आर डुईंग अ ऑपरेशन नोन एज अ पडलिंग, mixing the water with the mud. Okay, and because of the puddling operation, and after that water will be always stagnated or waterlogged condition is always maintained in a rice. That's why there is a very less or limited problem of weed in a waterlogged rice or transplanted rice. Transplanted rice मध्ये पडलिंग केलं असलं आणि पाणी साठवून ठेवतो आपण कायम, त्यामुळे तिथं कॉम्पिटिशन किंवा वीड उगवूनच येत नाही, कारण की वॉटरलॉग्ड कंडिशन असते. Then there is a next point, that is weed density. Okay, so weed density, increase the weed density decreases the crop yield. The relationship between the yield and weed competition is a sigmoidal curve. Okay, or sigmoid curve. Sigmoid curve means what? Okay, increase in a weed density decreases the crop yield. Okay, so this is known as a sigmoid curve. As the weed density means number of weed or population, density means population in a simple language. If the weed density is increasing, so crop yield will be go down. That is known as sigmoidal curve. Remember this point and write down in your notebook. I have highlighted in a red line, red color. So it will having a sigmoidal curve. This is asked in a competitive examination also. Okay, so rice density, joint which burn yard grasses, if it is more than 10 plant per meter square in a rice field, joint which burn yard grass, if it is more than 10 plant per meter square, rice yield were reduced by 20 to 11 quintal per hectare respectively. Such a huge loss in a rice yield will be observed because of the joint which burn yard grasses in 10 plant per meter square. Such a huge competition between rice and joint which weed. Okay, so you can understood the density and the competition between weed and plant. Okay, then crop density, it is the next point. Increase the plant population, decreases the weed growth and reduces the competition until they are having a competitive for the soil moisture. Okay, so increase in the plant population decreases the weed growth. And here I will give you the one point. If you are increasing the plant population up to a certain limit, if you are increasing the crop or plant population beyond the range, then what will happen? Between the plant there is a competition until they are self competitive for the soil moisture. Self competitive म्हणजे काय? इतकं पण प्लांट पॉप्युलेशन वाढवायचं नाहीये की प्लांट मध्येच कॉम्पिटिशन क्रिएट होईल. ओके, तुम्ही थोडस स्पेसिंग कमी करा. You can reduce the spacing of the plants somewhat less, so it will suppress the weed growth. In a wheat, reduces the row spacing 20 to 15 centimeter. Dry matter yield of lolium, okay, lolium or phasalis will be 11.8% and 18.3% respectively. So as you know that in a wheat, the row to row spacing is 22.5 centimeter.
गव्हामध्ये रो टू रो स्पेसिंग किती आहे 22.5. ओके, सर्वांना हे आता माहित आहे. आणि तेच जर स्पेसिंग तुम्ही 20 सेंटीमीटर किंवा 15 सेंटीमीटर केलं, थोडस 2-3 सेंटीमीटर कमी केलं वीट मधलं स्पेसिंग, तर लोलियम आणि फॅल्सॅरिस हे जे दोन वीड आहेत त्यांची जी ग्रोथ आहे ती 11.8% किंवा 18.3% कमी होते. सो क्रॉप डेन्सिटी ऑल्सो अफेक्ट द वीड बायोमास प्रोडक्शन. क्रॉपची जी डेन्सिटी आहे ते वीडचं बायोमास प्रोडक्शन जे आहे ते कमी करतात. बायोमास म्हणजे काय असते, एक सिंपल लँग्वेज मध्ये कोणतंही गवत हॉट एअर ओव्हन मध्ये किंवा कुठेही सुकवल्यानंतर त्याचं जे वजन बसतं त्याला आपण बायोमास म्हणतो, किंवा थोडक्यात काय, गवताचं वजन म्हणजे त्याचं बायोमास. आता एक पॉईंट इथं मी तुम्हाला सांगतोय, एका मिनिटापेक्षा कमी वेळ राहिलेला आहे लेक्चर संपायला. पहिले 40 मिनिटं आपली संपत आलेली आहेत. अजून लेक्चर आपलं संपलेलं नाहीये. पुन्हा त्याच लिंकवर क्लिक करा आणि पुन्हा मी तुम्हाला ऍड करीन. नंतर राहिलेल्या ज्या आपल्या पुढच्या 10-12 स्लाइड आहेत त्या आपण कंटिन्यू करीन. मी पुन्हा सांगतो, लेक्चरचा टायमिंग संपत आलेला आहे, 1 मिनिटापेक्षा कमी वेळ राहिलेला आहे, 20-30 सेकंद. तर तुम्ही त्याच लिंकवर डबल क्लिक करा आणि मी तुम्हाला पुन्हा ऍड करीन. ओके, जेणेकरून वीड स्पेसिस जो आहे तो मी शिकवेन, पण आता टाइम संपत आलेला आहे त्यामुळे मी आता नवीन पॉईंट घेत नाहीये. आपण क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन शिकतोय, त्याच लिंकवर डबल क्लिक करा ग्रुपवरच्या, आणि मी त्यातला जो पुढचा पॉईंट आहे तो मी स्टार्ट करणार आहे आता. ठीक आहे, तर अप टू नाव आपले जवळपास 4 मेजर प्रिन्सिपल, आणि आय एम स्टार्टिंग अबाउट द factors affecting crop weed competition. Up to now, next point is weed species. Okay, so weed ability to compete with the crop depending upon the growth and habitat. Kukulbur wild mustard better competition than the grass because fast growing leaves shading ground heavily. आता कुकुलबूर किंवा वाईल्ड मस्टर्ड हे जे आहे गवतांपेक्षा अतिशय फास्टली वाढतं आणि जमीन लवकर कव्हर करतं, हेविली ग्राउंड हेविली, आणि सावली होते. ड्राय एरियाज लाईक कॅन्डाथस्टेल अँड फील्ड बाइन वीड वेअर मोर कॉम्पिटेटिव्ह दॅन द अॅन्युअल वीड बिकॉज ऑफ अ डीप रूट सिस्टम. ओके, आता इथे एक्झाम्पल दिलेत वीडचे काही स्पेशालिटी आहेत. देअर आर सम स्पेशालिटी ऑफ द वीड्स दॅट फ्रॉम दॅट स्पेशालिटी दे आर कॉम्पिटिटिंग विथ द प्लांट. आता कॅन्डाथस्टेल and field bind weed were more competitive than the annual weed because having a deep root system. ह्यांची deep root system असल्यामुळे they can compete with the weed, other weed also, and plant also. Okay, then next example is crops. Next factor is crop species. They differ in their competing ability with the weeds. Among the winter grain in a decreasing order, weed competing ability is barley, okay, rye, wheat, oat. In barley, it may be due to the more extensive root growth during the initial 3 weeks. Fast canopy forming and tall crop are more competitive than the slow growing, short stature crop like sorghum, maize, soybean, or cowpea. Means from this point, you can understood that those crop which will grow taller, okay, which will grow taller will having a less competition as compared to those crops which are shallow growing and short structure crops like soybean or cowpea. Okay, so as the height is increasing, it will having a less competition with the weed. Okay, त्याच्यानंतर because of their slow initial growth rate, slow dwarf weed is affected by the late germinating weed like Canda thustel, wild safflower, okay, Carthamus oxylantha, and Faceless minor, even through escaping the एकच मिनिट, सॉरी एकच मिनिट थांबा, स्लाइड अडकली, एकच मिनिट थांबा. ठीक आहे, पॉईंट अडकतोय आता, काय त्याला इलाज नाही. पुढच्या पॉईंटवर जाऊया आपण. व्हरायटीज. So groundnut varieties like TMV3 is a spreading type. Spreading type means it will cover the soil surface very quickly. TMV3, remember this, you can write on your notebook. TMV3, okay, it is a spreading type.
So the loss in yield is only 15% because it will cover the land. Okay. तर ग्राउंडनटची जी TMV3 व्हरायटी आहे ती स्प्रेडिंग आहे. स्प्रेडिंग म्हणजे काय? जमीन सगळी कव्हर करते. ओके. भुईमुगामध्ये 3 प्रकार असतात, स्प्रेडिंग, सेमी स्प्रेडिंग आणि बंच. बंच म्हणजे काय? त्याच्या फांद्या सरळ जातात. ओके. सरळ अशा स्ट्रेट जातात. मी हात केलाय बघा. बंच ह्याला म्हणतात. आणि स्प्रेडिंग म्हणजे काय? अशा पसरट. ओके. ठीक आहे. तर ज्याच्या फांद्या अशा जमिनीवर पसरतात त्याला आपण स्प्रेडिंग म्हणतो. तर ग्राउंडनटची TMV3 जी आहे ती स्प्रेडिंग आहे. त्यामुळं इट कॅन कव्हर द सॉइल सरफेस. सो देअर इज अ व्हेरी लेस वीड ग्रोथ इन दिस व्हरायटी. ह्या व्हरायटीच्या आजूबाजूला वीडची ग्रोथ खूप कमी होते, कारण की ह्या व्हरायटीच्या फांद्या जमिनीवर स्प्रेड असतात. त्यामुळं ह्या व्हरायटीमध्ये वीडमुळे यील्ड फक्त 15% कमी होते. त्याचं जर कंपॅरिझन तुम्ही ग्राउंडनटची दुसरी व्हरायटी आहे TMV2 विच इज अ बंच टाईप. TMV2 ही बंच आहे. बंच म्हणजे सरळ स्ट्रेट वाढतात ब्रांचेस. सो द लॉस इन यील्ड इज 30%. आता TMV2 बंच असल्यामुळं त्याच्या फांद्या सरळ वाढतात. सो आजूबाजूनं अराउंड देम देर इज अ वीड ग्रोथ. त्याच्या आजूबाजूनं वीड ग्रोथ होते. सो हिअर इज द यील्ड रिडक्शन बिकॉज ऑफ वीड इज 30%. इथे यील्ड रिडक्शन आहे 30% बिकॉज इट कॅनॉट कव्हर द लँड अँड ग्रो स्ट्रेट. ओके. Likewise, long durational rice is more competitive than short durational rice varieties. Okay. Wild oat growth is increased with increasing the darkness of the wheat plant. Okay. So here are some points. Likewise, a long durational rice is more competitive than the short durational rice varieties. जे long durational rice च्या varieties आहेत त्या strong असतात आणि just competitive असतात rather than the short durational rice varieties. Okay. हे शॉर्ट ड्युरेशन असल्यामुळे थोडेसे सेन्सिटिव्ह असतात ऍट द बिगिनिंग स्टेजला क्रॉप ग्रोथच्या. वाइल्ड ओट ग्रोथ इज इन्क्रीजिंग विथ इन्क्रीजिंग द डॉर्फिनेस ऑफ द व्हीट प्लांट. ओके. जेवढी व्हरायटी डॉर्फ किंवा जेवढी कमी हाईटची तेवढं साहजिकच आहे त्याचं कॉम्पिटिशन वीड बरोबर जास्त होणार. कारण हाईट एकसारखी आली वीडची आणि क्रॉपची तर इट विल हॅव्हिंग अ मोर कॉम्पिटिशन. ओके. सो फ्रॉम दिस पॉइंट आय हॅव गिवन द एक्झाम्पल ऑफ सम वीड अँड क्रॉप. देन नेक्स्ट वन इज द सॉइल फर्टिलिटी. ओके. एक मिनिट इंटरनेट कनेक्शन थोडं. हा ठीक आहे झालं. ओके. Application of fertilizer through drip will control the weed growth because the fertilizers are applied near to the root zone of the plant. So in soil fertility, if you are using a weed, okay, if you are growing someone is disturbing in phone number. Okay, ठीक है. So in so drip irrigation system. Okay, ठीक है. In a drip irrigation system, if you are using fertigation with the drip irrigation system, then what was happening that the water and fertilizers are only available near to the plant. Water and fertilizer जे आहे ते झाडाच्या जवळपासच अवेलेबल होतं. ओके. आणि त्यामुळं पाणी जास्त स्प्रेड होत नाही. So weed will not cover entire field. Okay. So in drip irrigation system, weed growth is automatically controlled or checked. Application of fertilizer after weeding more benefited to the crop because nutrient available to the plant under limited nutrient condition. Competition exists between crop and the weed only. Okay. So most of the farmers, what they are doing, they are first controlling the weed. सगळे शेतकरी काय करतात? पहिल्यांदा जे आहे ते weed control करतात आणि after that they are giving the fertilizer. So what happened? Whatever the fertilizer application that we are called as a top dressing, the fertilizers are only absorbed by the plant. So their growth will be quickly boosted or promoted. Okay, this is the point. That's why every farmers are applying fertilizer after the weeding. That is known as, we are called as a top dressing. Soil type, soil fertility and soil moisture and soil reaction is influencing. एकच मिनिट थांबा. कोणतरी सारखं फोन करून थोडस त्रास देतो. एकच मिनिट होल्ड करा. हॅलो हॅलो. हा बोल बोल. किती वेळा फोन करा. इरिटेट तुला 10 मिनिट दिला तर ते द्या. तुला एक कसं तुझ्या मागचा तो विषय संपला. तू वारंवार इरिटेट करून फोन करून मला ऑनलाईन लेक्चर चालू आहे. तर तू माझ्यावर फोन करू नको. तुझा तू पास होतील. तू सगळं झालं. तुझी माग टाकली. पुन्हा फोन करू नको. ओके.
प्लीज रिक्वेस्ट करते मी तुला, त्रास देऊ नको. दे. So soil fertility. Soil fertility. So in a soil fertility, मी तुम्हाला काय सांगितलं, आफ्टर द weeding we are giving irrigation. Okay, sorry, after the weeding we are giving the fertilizer application. So the fertilizer only applied for the plant. Soil type, soil fertility, soil moisture and soil reactions in placing the crop with competition. Okay, तुमची सॉइलची टाईप कुठला आहे, सॉइलची फर्टिलिटी कुठली आहे, सॉइल मध्ये मॉइश्चर किती आहे, हे सगळं कॉम्पिटिशन्स मध्ये इम्पॅक्ट दाखवतात. आपण बघूया सॉइल फर्टिलिटीचा नेक्स्ट पॉइंट. Elevated soil fertility usually stimulate weeds more than the crop. Okay, so method and time of application of fertilizer to the crop. नाही मला पण प्रणाली कोण आहे, प्रणाली आले पकर म्यूट कर स्वतःला. Methods and the time of application of fertilizer to the crop determine whatever added fertilizer will suppress or invitrogate the weed growth in the field. त्यामुळं तुम्ही कोणत्या मेथडनं फर्टिलायझर देताय, कोणत्या स्टेजला देताय, इट विल डिपेंड दॅट यू आर प्रोमोटिंग द वीड ग्रोथ और सप्रेसिंग द वीड ग्रोथ. ओके, तुम्ही कोणत्या वेळेत कोणत्या मेथडनं आणि कशा पद्धतीने फर्टिलायझर अप्लाय करताय त्याच्यावर डिपेंड असते वीडची ग्रोथ वाढणार का कमी होणार का कशी होणार. If you are applying by the broadcasted method, then the lot of fertilizer also wasted and most of the fertilizer is absorbed by the weed. जर तुम्ही हाताने फेकत असाल, स्प्रेडिंग करत असाल, सो खत अख्ख्या फील्ड मध्ये पडणार, क्रॉपच्या जवळ पण पडणार आणि वीडच्या जवळ पण पडणार. आणि इफ यू आर युझिंग अ ड्रिलिंग मेथड, ओके, ड्रिलिंग जर करत असाल ऍट द टाइम ऑफ सोइंग, then the fertilizer is only absorbed by the plant, not by the weed, because in a drilling method of sowing, the fertilizers are near to the plant root zone. Okay, so application of fertilizer during the early crop growth season when the crop weed is negligible was more beneficial. Okay, ठीक आहे. तर कधीही लक्षात ठेवायचं, at the time of sowing, आता we are applying the basal dose of fertilizer application. So the fertilizer are applied near to the root zone of plant root by drilling method. Then band application of fertilizer to the crop will be inaccessible to the interrow weed. Okay, so in band application means what? We are applying the fertilizer near to the plant root zone. For example, ऊसामध्ये बघा आपण शुगर केन मध्ये पहारीनं खत देतो. पहार म्हणजे काय, लोखंडी पहार असते, ऊसाच्या तिथं होल करायचं ऊसाच्या प्लांटच्या शेजारी आणि त्याच्यामध्ये खत भरायचं आणि मातीनं पॅक करायचं. So this fertilizer is only available to the sugar cane, not for the weed. That is known as band application or spot application त्याला आपण म्हणतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे सॉइल मॉइश्चर. क्रॅब ग्रास मोर ग्रोथ इन अ वेट सॉइल. आता कसं असतंय, देर आर टू टाइप्स ऑफ वीड. Some weed can require more water for their growth and development, and some weed can require very less or limited water for their growth and development. तर क्रॅब ग्रासचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे इथं की वेट सॉइल मध्ये चांगली ग्रोथ होते. ओके, त्यानंतर इरिगेशन आफ्टर सोईंग शो मोर ग्रोथ ऑफ द वीड. ओके, ठीक आहे. तर सोईंग केल्या केल्या लगेच जर तुम्ही पाणी पाजलं तर वीडची ग्रोथ जास्त होते. ओके, त्यामुळं सोईंग केल्यानंतर ऍटलीस्ट 5 to 6 days or 7 days डू नॉट गिव्ह द इरिगेशन. ओके, त्यामुळे सोईंग करतानाच काळजी घ्यावी, सॉइल हॅव्हिंग सफिशियंट मॉइश्चर. ओके, when the field are irrigated immediately after planting, then weed attain more competitive advantage over the crop. Okay, ठीक आहे. When the field are irrigated immediately after the planting, then weed attain more competitive advantage. मी तुम्हाला तेच सांगितलेलं आहे. सोईंग झाल्या लगेच इरिगेशन देण्याच्या हेडीत पडायचं नाही, कारण की वीड जे असतात त्या अप्पर लेअर मध्ये पहिल्या 5 to 10 सेंटीमीटर मध्ये मॅक्सिमम असतात आणि त्यांना लगेच मॉइश्चर भरपूर भेटले की ते क्विकली ग्रो होतात ऍज कम्पेअर टू क्रॉप. बिकॉज क्रॉप वी आर पुटिंग 5 to 10 centimeter deep. Okay, if the weed were already present at the time of irrigation, they will grow luxuriantly or luxuriously as to compete over the crop. If the crop in irrigated after it has grown 15 centimeter or more in the weed free environment, the irrigation could hasten closing of the crop row, thus suppressing the weed. Means what?
after when the crop attain 10 to 15 centimeter of height, and if you are controlling the weed, and after that we are giving the irrigation, then the water is only available to the plant and crop growth will be increasing, and automatically with the weed growth, the weed seeds which are remaining in the soil will be suppressing. That's why every farmer, after 1 month, first they are completing weed management, after they are giving the fertilizer. Hello, hello, आवाज ऐकू येतोय का? हॅलो, हॅलो.